Welcome to Apple Tree channel. Hello everybody, welcome back to my channel. Up to now 4. Listening, reading, page 118. Speaking, page 119. Listening. Сьогодні у нас передостаннє заняття у цьому навчальному році. Listen to the text and write the correct answers in your notebook. Послухайте текст і напишіть правильні відповіді до свого зошита. So let's read the tasks. 1. A team of engineers or university students made a super thin material that can cool buildings. Команда інженерів або студентів університету розробила супертоненький матеріал, який може охолоджувати будівлі. 2. The material is a combination of plastic and glass or plastic and water. Матеріал є комбінацією пластику і скла або пластику і води. The material can function in the sun only or day and night. Матеріал може функціонувати лише на сонці або вдень і вночі. 4. This new material is good for single-family houses or for all types of buildings. Цей новий матеріал гарний для окремих таких сімейних будиночків чи для усіх видів будівель. The title of the article is New material cools buildings with zero consumption of water and energy. Назва статті «Новий матеріал охолоджує будівлі з нульовим використанням води і енергії». Or the title of the article is Scientists develop new eco-friendly material for air conditioners. Науковці розвивають новий eco-friendly матеріал для кондиціонерів. Okay, so listen, слухаймо. Listen and choose. Not long ago, a team of engineers from the University of Colorado Boulder developed a super-thin material that can cool buildings. It is a mix of glass and plastic, and it does not need energy or water to work. This amazing new material can cool things even under the hot sun. It is not like anything in nature. The engineers explained that the key advantage of this technology is that it works non-stop, with no electricity or water usage. This super-thin, eco-friendly material can be used on all kinds of buildings. Just 10 to 20 square meters of this material on the rooftop could cool down a single-family house in summer. Okay, so, and the title of the article can be New material cools buildings. Yes, with zero consumption of water and energy. Отже, я гадаю, що все ж таки стаття має називатися саме так? Okay, so a team of engineers made a super thin material. 2. The material is a combination of plastic and glass. The material can function day and night. No, and in the sun, of course, yes. So this material is good for all types of buildings, and the title of the article is New material cools buildings with zero consumption of water and energy. Great, well done. So, now reading. Read the text and write the correct answers in your notebook. So, the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, UNESCO, is an agency of the United Nations. Отже, UNESCO – це агенція ООН, відгалуження ООН. One of its main goals is to provide every child in the world with primary and secondary education by 2030. Однією з головних головна мета – це забезпечити кожну дитину у світі початковою і середньою освітою до 2030 року. According to a new UNESCO report, there are 263 million children who do not go to school throughout the world. Як говорить доповідь ЮНЕСКО, як стверджується у доповіді ЮНЕСКО, у світі 263 мільйони дітей, які не ходять до школи. About 25 million of them will never enter a classroom. Десь біля 25 мільйонів цих дітей ніколи не війдуть до класної кімнати. The report also says that there are not enough teachers in countries with growing populations.
Також в доповіді говориться, що недостатньо вчителів в тих країнах, де є приріст населення. In fact, the world needs another 69 million teachers to educate all children. Насправді, світові потрібно іще 69 мільйонів вчителів, аби давати освіту дітям. It is a serious problem in most African countries located south of the Sahara and in the countries in Southern Asia. Це серйозна проблема у більшості африканських країн, які розташовані південніше Сахари, і в країнах Південної Азії. There are also worries about class sizes. Також є деякі занепокоєння з приводу розмірів класів. In some countries there are over 100 children in one class. В деяких країнах більше 100 дітей в одному класу. В класі знаходиться. So can you imagine? 100 classmates. So now let's complete the answers. Okay, so according to UNESCO's plans, all children in the world will receive a primary and secondary education by 2030. Стосовно плану, як говорять плани ЮНЕСКО, що усі діти у світі мають отримати початкову і середню освіту до 2030 року. Так? Okay, every child, not in all African children. Throughout the world, children who do not go to school are about. По всьому світу діти, які не ходять до школи, ця кількість, so 263,000. Nowadays there are more teachers, less teachers than needed. Less. На сьогоднішній день вчителів менше, ніж потрібно. So, today we need another 69 million teachers, yes, to educate children. Finding teachers is extremely difficult in all countries in Africa and Asia, some countries in Africa and Asia, some countries. І там описано, де саме. Так, це south, yes, ось. It's a serious problem in most African countries located south of the Sahara and in the countries in Southern Asia. The UNESCO report says that in some countries classes are too large. В деяких країнах класи занадто великі. 100 people. The text is about UNESCO, yes? No, and about education, of course. Okay. So, speaking, going to school versus homeschooling. Отже, ходимо в школу або навчаємося вдома. So, work in pairs or small groups. Answer the questions, make a list in your notebook. So, what is good about going to school? Що гарного в тому, що ми ходимо до школи? So, going to school gives us opportunity to socialize with people, of course, and make lots of friends, maybe. To develop our social skills. So, what is not so good about it? Що не гарного в тому, що ми ходимо до школи? Okay. Oh, yes, there are some cons as well. For example, we should get up early in the morning. Yes, we should do some homework. Yes. So, what is good about studying at home with a parent or a private tutor? Що гарного в тому, що ми навчаємося вдома? Of course, so we can sleep enough. So, we can learn different things staying at home. So, we are not worried maybe about some tests and so on. What is not so good about it? So, that's a lack of socializing, of course. So, studying at home, unfortunately, has its drawback. That's lack of socializing. So, choose a group speaker and write your ideas on the board and have a class discussion. Okay, so, це треба, звичайно, вам обговорити в класі або разом за онлайн дистанційною освітою. So, ну і тут нас, звичайно, переводять на go to page 42 in workbook 2 to do the grammar and vocabulary sections. На даному етапі, коли ми записуємо це відео у березні 24-го року, і ще у нас немає workbook, от не до 5 класу, не до 6-го, but we're waiting. So, now, I know how to agree and disagree. I know how to ask and answer about nationality and talk about continents, countries, and nationalities.
Also, I know how to describe jobs and talk about pocket money. I know how to express condition, ask for permission, and of course, express gratitude. Now I can. I can use cardinal and ordinal numbers. I can use and or but so. I can use phrases with make and do, type 0 conditional. Also, I can use modals for permission and adverbs of manner. Great. Well done. So, my dear, that's all for today. На цьому це все. Зустрічаємося на наступному уроці, який стане останнім уроком у вашому 6 класі за підручником Hip Hip Hello 6. Дорогий друже, якщо тобі сподобалося це відео, тисни вподобайку та ділись ним зі своїми друзями. Підписуйся на мій канал, тисни на дзвіночок, аби відслідковувати появу нових відеоуроків. А щоб підтримати автора цього каналу і отримувати додаткові бонуси, ставай активним спонсором. Дякую за підтримку. Fun time too. Welcome. See you next time. Побачимося.